এই এসিটা একটু বাড়িয়ে দাও না। তোমার এসি আর ঠান্ডা হয় না। আমারটা সিঙ্গেল এসি, একদম ট্রাবল ফ্রি, নিশ্চিন্তে ব্যবহার করছি, কারণ শুধু সিঙ্গারে দিচ্ছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। সিঙ্গার এসিতে আছে ব্লুফিন টেকনোলজি, যা ঘরকে রাখে দারুণ কুল অ্যান্ড ফ্রেশ। ট্রাভেল ফ্রি এসি। হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমাদের সবার বাসার খুব কমন একটা প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো, আর সেটি হচ্ছে কাপড় পরিষ্কার করা। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত আমাদের যারা হাউস মেকাররা রয়েছেন তাদের সারা দিনের টেনশনের সবচাইতে বড় একটা অংশ জুড়ে থাকে এই কাপড় ধোয়ার চিন্তা। পছন্দের কোন কাপড়টি কিভাবে ধুতে হবে, কখন কোন কাপড়টিকে রং উঠে যায়, এগুলোই কিন্তু আসল চিন্তার বিষয়। আমার কাছে কিন্তু এই সবগুলোর খুব সহজ একটা সলিউশন আছে। যদি আপনার বাসায় থাকে সিঙ্গারের একটি ওয়াশিং মেশিন, তাহলে এইসবের আর কোনোটা নিয়েই আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না। দামের কথা ভাবছেন তো? নিশ্চিন্তে থাকুন, দাম একেবারেই নাগালের মধ্যে। ও আরেকটা কথা, আপনাদের মধ্যে যারা ওয়াশরুমের মেঝেতে কাপড় কেচে অভ্যস্ত তাদের জানার জন্য বলছি, আমাদের বাসার অন্যান্য যে কোনো ঘরের তুলনায় ওয়াশরুমের মেঝেতে সবচাইতে বেশি ব্যাকটেরিয়া এবং জীবাণু থাকে। এখন সেখানে মেঝেতেই কাপড় কাচাটা ঠিক কতটা স্বাস্থ্যসম্মত, এটি কিন্তু আসলে ভেবে দেখার বিষয়। এছাড়া আপনি যদি ওয়াশিং মেশিনটি রাখার জায়গা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে সেই চিন্তাও মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলুন। আপনার ওয়াশরুমের ভেতরে অথবা বাইরে খুব অল্প জায়গার মধ্যে চাইলেই আপনি মেশিনটি সেট করে নিতে পারেন, তবে পানির লাইন আছে এরকম জায়গার আশেপাশেই মেশিনটি সেট করা উচিত। ওয়াশিং মেশিনটি সেট করার জন্য আপনাকে একদম প্রথমেই লেভেল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফিটের মাধ্যমে মেশিনটির পজিশন ফিক্সড করে নিতে হবে। এরপরে মেশিনের ওয়াটার ইনলেট হোস পাইপটি পানির ট্যাপের সাথে সংযোগ দিতে হবে এবং ড্রেন হোস পাইপটি পানি বের হবার স্থানে যুক্ত করুন। এরপরে পাওয়ার কর্ডটি প্লাগ ইন করুন এবং পানির ট্যাপ চালু করুন। আপনার মেশিনটি সেট আপ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন এটি কার্পেট ফ্লোরের ওপরে সেট করা না হয় এবং ইনলেট হোস বা ড্রেন হোস পাইপটি যেন কোনোভাবেই মেশিনের নিচে চাপা না পড়ে। তবে এইসব ব্যাপার নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে, কারণ আপনার এই মেশিনটি সেট আপ করে দেওয়ার জন্য সিঙ্গারের দক্ষ টিম আপনার বাসায় গিয়ে ফ্রি ইনস্টল করে দিয়ে আসবে। সিঙ্গারের এই ওয়াশিং মেশিন ফুল অটোমেটিক, এটি 10 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার ওয়াশিং মেশিনের ক্যাপাসিটি থেকে 1 কেজি পরিমাণ কম কাপড় দিলে আপনার মেশিনটি আরও বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে। যেমন যদি আপনার ওয়াশিং মেশিনের ক্যাপাসিটি হয় 10 কেজি, তাহলে সেখানে একেবারে 9 কেজির বেশি কাপড় না দেওয়াই ভালো। আর ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুতে দেওয়ার আগে অবশ্যই ভালো করে চেক করে নিন যে পকেটে কোনো কয়েন, চাবি, সেফটি পিন বা এইরকম কোনো জিনিস আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তার সাথে সাথে বের করে সরিয়ে রাখুন। এরপর কাপড়ের পরিমাণ অনুযায়ী ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার করুন। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, বালতিতে কাপড় ধুলে যেই পরিমাণ ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার করতে হয়, সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনে তার চাইতে খুবই অল্প পরিমাণ ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলেই হয়। তবে ওয়াশিং মেশিনে ভালো মানের ডিটারজেন্ট ব্যবহার করাই ভালো। এবার আসি আমরা ওয়াশিং মেশিনের অপারেশনে। প্রথমেই ওয়াশিং মেশিনের পাওয়ার সুইচটি অন করতে হবে, আর অন করার 5 মিনিটের মধ্যে যদি কোনো প্রোগ্রাম সিলেকশন না করা হয় তাহলে মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সুবিধামতো প্রোগ্রাম আর ওয়াটার লেভেল সিলেক্ট করার পরে স্টার্ট বাটনে প্রেস করলে ওয়াশিং মেশিনটি কাজ করা শুরু করবে। কাজ করার মধ্যে কোনো প্রোগ্রাম বা প্রসেস চেঞ্জ করতে গেলে স্টার্ট বাটনটি আবারও প্রেস করতে হবে। আলাদা আলাদা কাপড় ধোয়ার জন্য এই মেশিনে 6টি প্রোগ্রাম আছে: নর্মাল, স্ট্যান্ডার্ড, হেভি, টাপ ক্লিন, কুইক ওয়াশ, কুইক সফট। নর্মাল ওয়াশের জন্য প্রথমে কন্ট্রোল প্যানেলের প্রোগ্রাম নব ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট ওয়াশ প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে দিতে হবে। নব ঘোরানোর সময়ে যেই প্রোগ্রাম সিলেক্ট হচ্ছে প্যানেলে সেই প্রোগ্রামের পাশে আলো জ্বলবে। নর্মাল ওয়াশ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কাপড় ধোয়ার জন্য নব ঘুরিয়ে নর্মাল সিলেক্ট করতে হবে। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলে মেশিন অটোমেটিক্যালি কাজ করবে। এর জন্য সময় লাগবে 46 মিনিট। নর্মাল ওয়াশ প্রোগ্রামে কাপড়ের গভীর ময়লা পরিষ্কার করার জন্য আগে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার জন্য সোক অপশনটি ব্যবহার করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত সময় দিতে হবে। এরপরে স্টার্ট বাটনে চাপ দিলেই কাপড় ধোয়া শুরু হয়ে যাবে। ঠিক এই একই পদ্ধতি ফলো করে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ওয়াশও করে নিতে পারবেন।
আর আপনার যদি কোনো ব্যস্ততা থাকে তাহলে মাত্র 24 মিনিটেই কুইক ওয়াশ অপশনটি ব্যবহার করে কাপড় ধুতে পারবেন। আর উলেন কাপড় ধোয়ার জন্য আপনি কুইক সফট অপশনটি ব্যবহার করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আপনার সময় লাগবে প্রায় 36 মিনিট। এখানে যে ডিলে ওয়াশ অপশনটি রয়েছে এর মাধ্যমে আপনি কাপড় ধোয়ার কাজটি ডিলে করতে পারবেন এবং এয়ার ড্রায়ার মাধ্যমে কাপড় শুকানো আর স্পিন অপশন ব্যবহার করে পরবর্তীতে কাপড়টি আরও বেশি শুকানো যাবে। আর কাপড় ধোয়ার পরে মেশিনের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করার জন্য এই টাপ ক্লিন প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা যাবে। দেখলেন তো সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন কত সহজেই আপনার কাপড় ধোয়ার সব টেনশন দূর করে দিল। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাজে লেগেছে। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে নতুন কিছু টিউটোরিয়াল নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। To wind a bobbin, we first need to take off our removable storage compartment. Now we can lower the hinge door to reveal our bobbin holder. To remove the bobbin case, simply lift out and pull out the bobbin case. Your machine is designed to use a Class 15 transparent bobbin. So when you go to the store to buy more bobbins, make sure that you get a Class 15 transparent bobbin because it's going to work the best in your machine. Now we'll take the spool pin felt, which is included with your accessories, and we'll place that on the spool pin. Now we'll take our spool of thread and sit that on our spool pin. We're going to follow the diagram to the left of your machine, and it shows winding the thread around our bobbin winding tension disc. So taking your thread and going from the front of the disc and around to the back, you can see that the thread goes in between the disc. And there should be a slight tension. With your thread in one hand, we'll take our Class 15 transparent bobbin in the other, and you'll notice on your bobbin there are two holes, one on each side. You'll take your thread through the center of your bobbin and up through one of those holes. It doesn't matter which one. And then we'll hold the end of our thread with one hand, and then we'll place our bobbin on our bobbin winding spindle. And you want to make sure that you snap it all the way down in place. Now we'll slide the bobbin to the right while still holding our thread tail. Now we're going to press in our foot control, and we're going to let our thread go around our bobbin a few times while still holding our thread tail. We're going to pause for a moment and take some scissors and cut our thread tail as close down to our bobbin as we can. And now we can push down on our foot pedal again and wind the rest of our bobbin. You can stop the bobbin winding whenever you think you have enough thread for your project, or you can let it go until it completely fills up. I'm going to go ahead and stop it now. And to remove our bobbin, we need to undo what we've already done. So we're just going to slide our spindle to the left. Now we can remove our bobbin and take our scissors and cut our thread. Now that our bobbin is wound, we want to place our bobbin into our bobbin case. Before we do that, let's make sure our thread is going in the right direction. When we look at our bobbin, our thread should be coming from the top of your bobbin and to the right, or clockwise. Now we can drop our bobbin into our bobbin case. If we hold our thread and pull, you can see your bobbin moving clockwise. If it isn't turning clockwise, your bobbin isn't threaded right, and your machine won't sew properly. So we really need to make sure that our bobbin is always going clockwise. To thread our bobbin case, I'm going to take my thread over to the metal slot right on the side of our case. Now, I'm going to take it down and behind the metal tab until it snaps into place in the large opening on the side of your bobbin case. Now we're going to lift our latch on the back of our bobbin case, and we want to have
our prong or our finger, our metal finger here, pointed north or toward 12 o'clock. Then we can take and seat our bobbin case into our bobbin holder with our finger again going north. And you'll see that it's in there securely. It's not falling out or going to the right or the left. Now we can close our hinge door, making sure that our thread doesn't get caught in the sides. Before we thread our upper thread, there are two things that we need to remember. The first is that we need to have our take-up lever in its highest position. And to do that, we turn our hand wheel toward ourselves. The second thing we need to remember is to make sure our presser foot is lifted. Now we can take our spool pin felt and place it on our spool pin. Then we'll take our sewing thread and place it on the spool pin. We'll use this thread guide, and you can see the arrow here that lets us know to take our thread from the right side of our machine toward the left and across. There's another diagram at the top of your machine that shows where our thread needs to go. It tells us to take it to the back side of the machine and then through this hook toward the front. We're going to take our thread down through this groove, and you'll follow your arrows. So we'll go down and then make a U-turn and back up. And then you want to go to the right of your take-up lever. So to the right of our take-up lever, all the way to the back, and then we'll go to the left side. You can see the arrow here tells us to do that. And then we'll pull the thread forward. And as we do that, the thread will drop into the eye of our take-up lever. Coming down from our take-up lever, there's a small hook right above our needle. We'll take our thread and go behind the hook. Taking your thread, you want to thread it through the eye of your needle. We've threaded the eye of our needle, and we want to make sure that our thread is to the back of our needle and on top of our presser foot. Our presser foot is lifted high, and now we need to bring our bobbin thread up. To do that, you want to gently hold the thread in your left hand, and then using your right hand, turn the wheel towards you. The needle will go down and then all the way back up, and now we can gently pull on the thread with our left hand, and you can see the loop here, which is our bobbin thread. So now we can pull the bobbin thread through, and we'll take both threads underneath our presser foot and to the back of our machine. Before we get started, let's test to make sure that we've threaded our machine properly. I've got a little bit of scrap fabric here, and I'm going to turn to the medium straight stitch on my stitch selector dial. Now we can take our fabric and go underneath our presser foot, and then using our presser foot lifter in the back, we'll lower it down. Now we can press down on our foot control and sew. Once you're done, we can lift our presser foot, and notice that my needle is still kind of down in my fabric. We always want to make sure that we raise the needle to its highest position before our next stitch. To do that, we always have to turn our hand wheel toward ourselves, so always counterclockwise. And this is a really important step. Be sure to never turn the hand wheel backwards. If you do, your machine will jam the next time you start to sew. So remember, always turn it towards you. Now that our needle is raised to the highest position using our hand wheel, we can take our fabric, and there is a small cutter on the side of your machine, so we can just take our thread over to our cutter and cut our thread. Now let's look at our stitch to see if we've threaded our machine properly. The top looks good, our bottom looks good. I have a sample here of what could happen. The top looks good, but when we flip it over, the back looks a little messy. There's some loops here and everything that just doesn't look right. You may think this is your bobbin thread,
but most likely it means that our upper thread isn't threaded properly. So at this point, it would be a good idea to grab your cheat sheet or your quick start guide and rethread your upper thread. Now let's make a seam. Hi, introducing Singer Rice Cooker Rice Cuisine OL. சந்தோஷமா நாளை தொடங்குறதுக்கு காலையில டக்குன்னு சமையுங்க. இன்றைக்கே புத்தம் புதிய ரைஸ் குக்கர் ஒன்று சிங்கரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்க. போலியானதுக்கு ஏமாறாதீங்க. சிங்கர் The legacy began in 1850 when Sir Isaac Merritt Singer introduced the first practical sewing machine. Singer was the first multinational company that started producing and selling sewing machines. Singer Bangladesh. Our story began in 1905. After over 100 years of successful journey, Singer is the largest electronics and home appliances retail chain with nearly 400 modern retail stores under Singer Mega and Singer Plus channels. We have 800 dealers across the country under Singer Pro channel. Singer also has online presence through its e-commerce site. Now, Singer is a household name of consumer durables in Bangladesh, offering a vast product range. Keeping the consumer's need and lifestyle in mind, Singer is adding new innovations and technologies to its product range. We have also added global brands to our product range. These brands are now available at our retail stores. Singer is one of the top refrigerator manufacturers in the country. We are the first company to introduce environment-friendly and energy-saving R600A refrigerant. Singer also manufactures Google 4K TVs, smart TVs and LED TVs, inverter and standard air conditioners. The central warehouse in Dhaka and 13 regional warehouses have a storage facility of more than 450,000 square feet. With the support of a central service center in Dhaka, 12 regional service centers and nearly 500 franchise technicians, Singer is catering prompt after-sales service. Singer Helpline attends to customer queries and provides assistance. Singer with BRAC has taken a joint initiative for empowering women through offering free training on tailoring to the underprivileged women. Singer Sewing Schools across the country under Singer Sewing Academy offers tailoring courses, helping them to earn through sewing skills. Singer is the only consumer electronics and home appliances brand in Bangladesh to earn the prestigious super brand status. Singer has been recognized as the best refrigerator brand in the country, chosen by the people of Bangladesh. The brand Singer is close to the hearts of Bangladeshi people. Nearly 5,000 people are under direct or indirect employment of the company. Singer duly recognizes the contribution of its employees. We believe skilled human resource is our most important asset. Singer employees are given in-house and overseas trainings for their continuous development.
In April 2019, Arçelik, a Turkish-based leading player in the home appliances industry, acquired the operation of Singer Bangladesh, combining Arçelik's global expertise, scale, and knowledge with the strong market position of Singer Bangladesh. The new member of Arçelik family is now stronger than ever in the Bangladesh market. Our mission is to improve the quality of people's life by providing conveniences. Keeping in line with our mission, we are continuously adding new technologies, innovations and services to make Singer the preferred choice of the people. Singer, trusted international brand. কোন ফ্রিজ কিনবেন? আমার পছন্দ ট্রাস্টেড ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড সিঙ্গার। কারণ এর নতুন R600 গ্যাস বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব। সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর শতকরা 50% পর্যন্ত বিদ্যুৎ বাঁচায়। সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর সর্বোচ্চ গুণগত মানের ট্রাস্টেড ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, ঠিক আপনার সাধ্যের মধ্যেই। বাসায় আমার সুন্দরী আর স্মার্ট কাজিনরা এসেছে। আমার স্মার্টই পছন্দ, যেমন স্মার্ট আর এলিগেন্ট সিঙ্গার নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর। এতে অপ্রয়োজনীয় বরফ জমে না, তাই পরিষ্কার করার কোনো ঝামেলাই নেই। এর নো ফ্রস্ট কুলিং টেকনোলজি খাবারের স্বাদ আর গন্ধ রাখে অটুট দীর্ঘদিন। সিঙ্গার নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর আপনার হ্যাসেল ফ্রি স্মার্ট জীবনের জন্য। সিঙ্গার নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর, বিউটিফুল আউটসাইড, স্মার্ট ইনসাইড। বাবা, এবার একটা ল্যাপটপ কিনে দাও। আমি আমার পকেট মানি থেকে 4000 টাকা জমিয়েছি। আরে 4000 টাকায় ল্যাপটপ হয় নাকি? হয়তো। কেন, তুমি আজকের পত্রিকায় দেখোনি? সিঙ্গার ল্যাপটপ ফর অল প্রোগ্রাম আপনার জন্য নিয়ে এসেছে সিঙ্গার শপে। সিঙ্গার ল্যাপটপ ফর অল, এখন আর পিছিয়ে থাকবে না কেউ। নিন সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর। এতে আছে অত্যাধুনিক R600A গ্যাস, যা বিদ্যুৎ বিল 50% পর্যন্ত কমায়। সাধারণ ফ্রিজে R134A গ্যাস থাকায় বিদ্যুৎ খরচ হয় দ্বিগুণ। সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর, বিদ্যুৎ বিলের বোঝা কমান, নিশ্চিন্তে থাকুন। সিঙ্গার ভয়েস কন্ট্রোল টিভি হট অফার। সিঙ্গার S49 ভয়েস কন্ট্রোল 4K টিভি পাচ্ছেন মাত্র 55,990 টাকায়। সাথে থাকছে 0% ইন্টারেস্টে 6 মাসের কিস্তি সুবিধা। সিঙ্গার।